ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে একজন শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরাও চলে যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমে ওদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে শেখানো হবে। চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত সহকারী প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। আমি মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, সহকারী প্রধান শিক্ষক, নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। অত্র বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে 1938 সালে। নারী শিক্ষার প্রসারে এই বিদ্যালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এই বিদ্যালয়ে রয়েছে কমার্স, সায়েন্স, আর্টস এবং এখানে আছে বৃহত্তর একটা ল্যাব, যেখানে ল্যাবে আছে মূল্যবান যন্ত্রপাতি, প্র্যাকটিক্যাল হয় এখানে, এবং আছে মূল্যবান একটা গ্রন্থাগার, যেখানে হাজার হাজার দামি বই রয়েছে। বাচ্চারা ওখানে সুন্দরভাবে লেখাপড়া করতে পারে। এছাড়া এই বিদ্যালয় থেকে অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করে দেশ বিদেশে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখছে বর্তমানে। আর বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা প্রায় 1400, শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা এই বিদ্যালয়ে প্রায় 65 জন, 55 জন শিক্ষক কর্মচারী আছে 10 জন। নবাবগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এ যাবৎ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ শতভাগ পাস করছে এবং গোটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে। এখানে আমাদের একাডেমিক ভবন আছে 3 তলা বিল্ডিং বিশিষ্ট, এবং এখানে রুম প্রায় 60 থেকে 70টা রুম বর্তমানে। কর্মচারীদের রুম থেকে শুরু করে ম্যাডামদের রুম পৃথক আছে, তারপর প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকের রুম সম্পূর্ণ এখানে ভিন্ন ভিন্ন আছে। সবাই আমাদের সাথে আছেন এবং সবাই আমাদের সুনামকে অক্ষুণ্ণভাবে ধরে রাখছেন ইনশাল্লাহ এই ডিস্ট্রিক্টে। এখান থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী ডাক্তার হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, তারপর শিক্ষক হয়েছেন দূর দূরান্ত, বা আমাদের এখানেও কেউ অনেক ছাত্রী এখানে পড়াশোনা এখানকারই বর্তমান ম্যাডাম হিসাবে কর্মরত আছেন। আপনাদেরকে আমাদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। বিশেষ করে ভয়েস অফ আমেরিকার আপনারা এখানে অনুষ্ঠান করছেন, সেই ধন্যবাদ আপনাদের। পাশাপাশি RTV আপনারা যে এটা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এখানে বা নিয়ে আসছেন, আমাদের স্কুলকে বেছে নিয়েছেন, এই জন্য আমাদের বিদ্যালয়ের তরফ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মোবারক। অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে। সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কুল সম্পর্কে একদম বিস্তারিত আমাদেরকে জানিয়েছেন। স্টুডেন্টস, কেমন আছো সবাই? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে এবং আজকের এই সেশনটা ভীষণ ভালো কাটতে যাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। তোমাদের কি মনে হচ্ছে? ভয়েস অফ আমেরিকা A to Z ওয়ার্কবুক বই নামে তোমাদেরকে বই পাঠিয়েছে, তোমরা সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্কবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে। এই ওয়েব অ্যাড্রেসে গিয়ে তোমরা চাইলেই ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছে সেগুলো দেখতে পারো এবং আমেরিকান ইংলিশ চর্চা করতে পারো। করবে তো? এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ শফিউল আজম স্যারের কাছে। হ্যালো স্যার, হাউ আর ইউ? Fine. স্যার, উড ইউ লাইক টু সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ? Sure. প্লিজ। At first, I would like to thank RTV and Voice of America for selecting our school for this program, English for You. This program has brought a great pleasure and prestige for us. Today, we will learn the differences between British English and American English in different sectors, suppose vocabulary, spelling, and pronunciation. I hope you will enjoy the program very much. So, let's go enjoy the program. থ্যাংক ইউ স্যার। স্টুডেন্টস, স্যার যেমনটা বলছিল যে আমরা অনেক কিছু শিখতে যাচ্ছি, শেখা শুরু যদি হয় ভিডিও দিয়ে কেমন হয়? তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিওতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ফার্স্ট ভিডিও। Hello everyone. Today my friend Marcia is at her friend's house. She says it is beautiful. I want to see this house. Here we are. Marcia, I am in the kitchen. It is a beautiful kitchen. It is beautiful.
We cook in the kitchen. I eat in the kitchen. We relax in the living room. I relax in the living room. Marcia, let's go upstairs. I am in the living room. I relax in the living room. Anna, where are you? Marcia, I am in the bathroom. I wash in the bathroom. I am in the bedroom. We sleep in the bedroom. I sleep in the bedroom. We sleep in the bedroom. I wash in the bathroom. To ask a question, use a rising tone of voice. Anna? Where are you? A statement with a rising tone becomes a question. You are in the kitchen? Now you try it. Say, you are in the living room with rising intonation. Questions can change word order. Are you in the kitchen? Now you try it. Make your voice go up at the end. We usually use a preposition, like in, with a location. Some locations, like upstairs, have no preposition. I am upstairs. I am in the kitchen. Now you try it. Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes, sir. Who want to explain? Raise your hand. At first you, take the microphone. In this video, the main characters, Anna and Marcia, are introduced. By this lesson, we can learn about how to talk about where we are. For example, I can say, I relax in the living room, or I am in the kitchen. Here, the preposition in is used to describe each of the places. But sometimes, for example, let's go upstairs, here the preposition in is not used. Another key point is when you are asking a question like, Anna, where are you? You should raise up your voice at the end of that question. This rising tone lets people know that it's a question, not just a statement. These little things help us to sound more natural and help us to communicate with the people we know. That's all. Thanks for hearing me. Thank you. Sit down. From this side. The video is mainly based on some important ways of communicating English. Firstly, we can see two friends named Marcia and Anna. Anna visited Marcia's beautiful house, and from their conversation, we have learned some different places of our house, like bathroom, kitchen, living room, bedroom, etc. and what we actually do in these places. Moreover, we have learned some prepositions and their uses. And the most important thing we have learned from the video is how to ask question with a assertive statement by raising our tone of voice, such as, are you in the bedroom? Instead of this, by raising our tone of voice, we can ask, you are in the bedroom, and that's all we have learned from the video. Thank you. Thank you. Sit down. Sir, Mr. Shafiul Azam, please explain this video for the student. Thanks, my dear students, for your cordial participation. This video, we learn the differences between the pronunciation, different types of pronunciation and use of questions. We can ask the prepare question by using auxiliary verb, and we can ask question by using assertive sentence. Only the difference between the rising voice. Are you in the living room? And you are in the living room. In this way, we can differentiate the different types of sentences in American English. Thanks, very good. Excellent. Thank you, sir. এবারে কি আমরা সেকেন্ড ভিডিও দেখব? Yes, sir. ওকে, কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখে নিচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিও। Hello, I'm John Russell. Imagine you are traveling. You are in a store, a hotel, or in a cab. You need to make a payment of some kind. How might you ask about acceptable methods of payment? That question is the subject of today's lesson. To start, there are two major nouns you should be familiar with: cash and credit card. Cash means money, especially money which is immediately available. We generally consider cash to be a non-count noun. In other words, we do not make it plural. Listen and repeat after me. Cash. Credit card, on the other hand, is what we call a compound noun. It involves mixing two nouns,
credit and card to form the compound noun, credit card. Importantly, credit card can be made plural, credit cards. Listen and repeat after me, and be sure to exaggerate the ending in the plural form. Credit card, singular. Credit cards, plural. How might we use these two nouns in questions? You might ask this: do you take cash? Do you take credit cards? Note that I used the singular form, cash, but I used the plural form, credit cards. You might also ask this: do you accept cash? Do you accept credit cards? Or we might combine our two nouns into a question like this: do you prefer cash or credit cards? That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Have you understood? Yes, sir. Who want to explain? At first you. In this video, we learn about cash and credit cards. Cash means money, which is immediately available. We generally consider cash to be a non-count noun. On the other hand, credit card is called a compound noun. It involves mixing two nouns, credit and cards. We ask the hotel manager, do you take cash? Do you take credit cards? Or we might combine our two nouns into a question like, do you prefer cash or credit cards? That's all. Thank you so much. Thank you. Sit down. From this video, there is a man named John Russell who was teaching us about the difference between cash and credit cards. For example, he said cash is a non-count noun and credit card is a compound noun. And we also learned that how to ask question using these words like, do you take credit cards or do you prefer cash? Thank you. That's all. Thank you. Sit down. আমরা যে প্রসেসে আগাচ্ছি এই যে ভিডিওর মাধ্যমে আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শেখা, এটা আপনার কাছে কি মনে হয়? This is so fantastic and excellent idea. Through this process, we can learn the differences between American pronunciation and British pronunciation, and we will be able to use in our practical life in American English fruitfully and correctly. Thanks, very good. You're welcome, sir. Sir, আপনি fruitfully and correctly কথা বলছিলেন। আমরা তাহলে এখন তিনটি এরিয়াতে আপনার কাছ থেকে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের কারেক্ট ফর্মটা শিখতে চাই। ডিফারেন্স বিটুইন ব্রিটিশ অ্যান্ড আমেরিকান ইংলিশ। Okay, thanks. You have learned so many things through these two videos. Now we will learn the differences between American and British English. At first we will learn the vocabulary. In British English, pronounce private, but in American English we say personal. The meaning is same, but the word is different. In the same way, in British English we pronounce flat, but in American English we say apartment. Any new example from you guys? Microphone. In British English, we say motorway. On the other hand, in American English, we say highway. Thank you. Thank you. Sit down. Next. In British English, we say car park, but in American English, we say parking lot. Thank you. Sit down. Sir, এবারে আমরা কি শিখব? After vocabulary, we will learn the spelling of British and American pronunciation. In British English, program, but American English, program. The pronunciation is same, but the spelling is different. In the same way, realize and realize. In place of ISE, in American English, we use IZD. The differences is, in this way, there are so many words in British and American pronunciation. Any new example from you guys? In British English, we spell center, C-E-N-T-R-E, center. But in American English, we spell center, C-E-N-T-E-R, center. Thank you. Sit down. In British English, we say L-A-B-O-U-R, labor, but in American English, we say L-A-B-O-R. Thank you. Sit down. Sir, এবারে কি শিখব? Now, after vocabulary spelling, we will learn the pronunciation of American and British English. There are so many differences in British pronunciation and American pronunciation, especially in case of R. In British English, R after a vowel sound in the same syllable will not be pronounced, but in American English, R will be pronounced, such as car. In British English, pronunciation car, but American car.
CR, car. In the same way, mobile in British pronunciation, but American pronunciation, mobile. Thank you, sir. New example from you guys. In British English, we say water, and in American English, we say water. Thank you. Sit down. From this side. In British English, we say herb. In American English, we say herb. থ্যাংক ইউ সিট ডাউন। এক এক করে আমরা চমৎকারভাবে শিখলাম যে স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারির ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশে কি কি পার্থক্য হতে পারে। স্যার আমাদেরকে বেশ কিছু টপিক ধরে শিখিয়েছে এবং একই সাথে তোমরাও কন্ট্রিবিউট করেছো, তোমাদেরকেও থ্যাঙ্কস। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট, এবং এই সেগমেন্টটি হচ্ছে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তোমরা যা যা শিখেছো সেই জিনিসগুলো একত্রিত করার পালা। মানে তোমরা ডায়লগ বলবে, তাও আমেরিকান অ্যাকসেন্টে চেষ্টা করবে, এবং সেটাও হবে তোমাদের বন্ধুর সাথে। আমরা চলে যাচ্ছি স্যারের কাছে। স্যার, হু উইল টেক পার্ট ইন দিস সেগমেন্ট? Are you ready for the dialogue? Yes, sir. Who will take participation? Almost they all are ready, sir. Who will be our first pair? First pair, Maisha and Taki. Hey Taki, what's up? I'm pretty good. What about you? I'm doing good. Masha, have you ever heard about artificial intelligence? Yes, I'm quite familiar with artificial intelligence. Have you noticed how artificial intelligence is changing our daily lives? Oh, for sure. It makes life so much easier. Like how ChatGPT gives us answers instantly. What's your take on it? Honestly, I think it's pretty amazing. It's making things more efficient in so many industries. Totally. But do you ever worry about it? I mean, people talk about AI replacing jobs. Oh, that's a legitimate concern. Some job will be affected, but at the same time it's creating new opportunities, especially in tech. I guess so. But what about the ethics? Can we really trust AI to make decisions? That's a tricky one. AI can follow rules, but making moral choices are different. Exactly. As AI grows, we need to use it responsibly. Agreed. With the right controls, though, AI could help to solve big problems. Ultimately, AI is not a replacement for human intelligence. It's a tool that can help us achieve our goals. Yeah, it's all about finding the right balance between innovation and responsibility. We have understood the right thing completely. So let's go to the class now. Okay, let's go. Sir, it's time for our second pair. Please call them. Tania and Samia. Hey Samia, what's up? Hi Tanya, I am not very well. May I know the reason for your upset? Actually, dear, recently my neighbor aunt has given birth to a baby girl, but the family wanted a baby boy who would light the lamp of their clan, so they considered the baby girl as a burden of their family. Oh, friends, that sounds so bad. Yes, dear. What do you think? The girl is a burden of their family. What do you think about the girls? Actually, I have seen many people who think boys are better than girls. They think when a boy grows up, he will take care of his family and maintain his family. A girl can do nothing. She's a burden as well. Do you agree with them? Don't forget. I think a girl is a pure blessing of God. A girl is a blessing with an intangible energy to balance both personal and professional life. A girl don't allow her weakness, insecurities, and the opinions of others on her in the way of fights for what she cares about. Wow, dear, the word sounds great. Absolutely. And most importantly, a girl have the power to bring a new life in this beautiful world. A girl can be a property between standing on her own feet. Actually, dear, sometimes you cannot find out your beauty, but someone else can find out it. So never think you are useless. Oh, friends, that sounds great. Bye-bye. Bye-bye. It's time for our third pair, sir. Call them. Esha and Savia, third pair. Hello, Aisha. How are you? I'm fine, Sabia. What are you doing? I'm thinking about the importance of learning English. What is your opinion about it? In today's world, the importance of learning English beggars description. It is an international language. English is the official or semi-official language in more than 60 countries and of many important organizations. Right. All the books of higher education are written in English. Moreover, knowledge of good English helps us to get good jobs. True. Again, if you go abroad to study, you have to have the knowledge of English in order to communicate with others. It is a lingua franca, the common language of people who speak different languages. And let's not forget about traveling. If you know English, traveling becomes much easier and more fun. Definitely. You can also ask for directions, order food, and talk to the locals if you know English. I agree. Learning English is a smart move. It helps in so many ways. That's right. Anyway, I have to go now. See you. Okay, bye.
Now our fourth pair upcoming, right, sir? Fourth pair, Anisha and Fariha. Hey, what's up? I have been hearing a lot about the future of technology. Can you imagine how things will look like in the future? Yeah, it's fascinating. It's like we're living in a sci-fi movie. I'm especially excited about AI because it will really change everything. Definitely. Our world is going to get smarter with AI. Another technology which will make a revolutionary change to the world is quantum computing. Yes, it will help us by cracking complex medical problems and simulating molecules for drug discovery in a fraction of time. You are right. On another note, what do you think about the whole metaverse concept? I think VR and AR are going to completely change the way we interact with technology. So, everything is moving so fast, now life is going to look a lot different. Agreed, but what we need more is to balance between innovations and ethics. Exactly. Our future can be bright if we navigate it wisely. Okay, no more today, and thank you for sharing such informations and thoughts. Thank you too. এক এক করে আমরা সকলের ডায়লগ শুনে নিলাম। চমৎকার ডায়লগ বলেছো তোমরা, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা যদি এভাবেই চর্চা করতে থাকো এবং এভাবেই তোমাদের ডায়লগ প্রেজেন্ট করতে থাকো, অবশ্যই তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। সবার জন্য শুভকামনা। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের এই সেশনের সবচেয়ে মজার এবং সর্বশেষ সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। এই সেগমেন্টে আমরা সর্বমোট 4টি কুইজ বলবো। 4টি কুইজের প্রশ্ন শোনার পরে যে সবার আগে হাত তুলবে আমরা তার কাছে যাব, আর প্রশ্ন শোনার মাঝামাঝি যারা হাত তুলবে আমরা তার কাছে যাব না। ওকে, আর ইউ গাইজ রেডি? দ্য ফার্স্ট কুইজ ইজ নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত হয়? Srija. Nawabganj Govt Girls High School established in 1951. থ্যাংক ইউ। তুমি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক। নাও আওয়ার সেকেন্ড কুইজ ইজ হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান স্পেলিং অফ হিউমার? ধরো। The American spelling of humor is HUMOR. Thank you. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার আর তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক। It's time for our third quiz and the quiz is what is the American vocabulary of mad? ও সবার আগে না? The American vocabulary of mad is angry. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের থার্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক। আমাদের চতুর্থ এবং সর্বশেষ কুইজ হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানটি কোন চ্যানেলে, কি বারে, কখন প্রচারিত হয়? ইংলিশ ফর ইউ প্রোগ্রামটি RTVতে প্রতি শুক্রবার 12:10 অনুষ্ঠিত হয়। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের ফোর্থ অ্যান্ড ফাইনাল কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার আর উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক শফিউল আজম স্যার। যারা কুইজ উইনার হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন, যারা হতে পারোনি তাদেরকেও অভিনন্দন, কারণ তোমাদের জন্য রয়েছে আরও একটি সুযোগ। তোমরা চাইলেই কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারো। RTV লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে কুইজ দেখে সেখানে উত্তর দিলে তোমরা পেতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে পুরস্কার। দেখে নাও আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দি আমেরিকান স্পেলিং অফ ডায়ালগ? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 21 নভেম্বর রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। স্টুডেন্টস, কেমন ছিল আমাদের আজকের ক্লাস? অনেক ভালো। আমরা চেষ্টা করেছি আনন্দে আনন্দে তোমাদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে ধারণা দেবার। যেহেতু খুবই অল্প সময়, এত অল্প সময়ে আসলে অনেক কিছু শিখে ফেলা সম্ভব নয়, কিন্তু একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়। তো যে ধারণাগুলো দিয়েছি এবং স্যার তো আছেনই, তত্ত্বাবধান করবেন, এভাবেই কি তোমরা চর্চা করতে চাও? কথা দিচ্ছ? আমরা চলে এসেছি যেহেতু আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে, আমরা চলে যাচ্ছি মোহাম্মদ শফিউল আজম স্যারের কাছে। স্যার, প্লিজ সে সামথিং। Thank you, my dear students, for your patience and
cordial participation. Thanks RTV and Voice of America launching this program in our school. Thanks everybody. See you again. Bye. থ্যাংক ইউ স্যার। এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। সবাই ভালো থাকবে, ভীষণ সুন্দর সময় কাটানোর প্রত্যাশা নিয়ে আজকের এই আয়োজন শুরু করেছিলাম। সত্যি অনেক সুন্দর সময় কেটেছে। সবাই ভালো থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আমাদের এই আয়োজন আপনাদের ভালো লাগছে। যারা টিভি সেটের সামনে বসে অথবা টিভি লাইফস্টাইল পেজে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার যে কোনো মাধ্যমে আমাদের এই আয়োজন দেখছেন এবং এখান থেকে শিখছেন, তাদের জন্য শুভকামনা, কারণ আপনারাও আমাদের উৎসাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক, কিন্তু কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামীতে আসবো আবারও অন্য কোনো ক্যাম্পাসে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।